Добро утро на сите. Можеме полека да започнеме со денешната работа и се она што го имаме предвидено за денешниот ден. Драго ми е што и покрај тоа што сме пред крајот на самата година, денеска ви има во толкав број. Тоа посебно зборува за интересот за темата и за тоа колку е важна оваа тема за сите оние кои што работиме и нудиме услуги во грижата за стари лица. Моето име е Јана Јанева, социјален работник со долгогодишно искуство во работа со стари лица и некој дел од Сдруженијето за поддршка и развој хуманост. И во оваа прилика би сакала да се заблагодарам од моје име и од име на Сдруженијето Хуманост до тимот на Ептиса за поканата, можноста за заедничка соработка и ми представува задоволство што денеска ќе имам улогата на модератор на оваа обука, која е дел од циклусот на обуки во рамки на проектот за техничка помош кој го реализира Ептиса. Денеска ќе зборуваме на една многу актуелна, инспиративна и секако значајна тема, а тоа е квалитетот на социјалната услуга за помош и нега во домот и долгорочната грижа. Пред да започнеме со официјалниот дел и се она што го имаме подготвено, би сакала накратко да потсетам и да укажам на техничките аспекти. Имено веќе знаете, го видовте обучувачот Моника, знаете дека Обуката ќе се одвива на англиски јазик, но секако дека е обезбеден симултаниот превод. Знам дека повеќето имате искуство, но за оние кои можеби се вклучуваат првпат на ваквиот вид обуки, преводот можете да го вклучите долу на иконата како глобус, interpretation и да изберете македонски јазик. Исто така, заради подобра комуникација, ќе ве замолам камерите да ви бидат вклучени во текот на целата обука, бидејќи тоа е и неопходно за да го потврдиме присуството на обуката и секако за подобра комуникација микрофоните да бидат исклучени за да не се преклопуваме и да не се прават прекини во излагањата. Она што е важно и сакам да го потенцирам дека оваа обука не се спроведува овој пат во соорганизација со Заводот за социјални дејности и нема да се смета во прилог на обновување на лиценцата која што сите имаме како стручни работници, што значи дека нема да добиете домашна задача како во претходните обуки, но секако дека ќе ви ги испратиме сите материјали од обуката и евалуацијата која што за нас е особено значајна. Знам дека агендата веќе ја добивте пред почетокот на самата обука. Знаете дека обуката е поделена во 2 сесии, после секоја сесија ќе се поделиме во мали групи. Фасилитатори денеска во малите групи ќе бидат Ива Михајловска и Радомир Трајковиќ од проектниот тим на Ептиса и јас и Дамјан Николовски од Сдруженијето Хуманост. Во однос на самата тема би рекла дека навистина последните неколку години како држава имаме направено чекор напред кога станува збор за воведувањето на услугата за помош и нега во домот. И не само што веќе имаме многу даватели кои ја нудат услугата, туку согласно и новиот закон за социјална заштита од 2019 година, веќе имаме и дали се слушам? Да, сега. Значи, веќе имаме и правна рамка, односно, имаме правилник во кој детално се пропишани нормативите и стандардите кои се однесуваат на простор, опрема, стручни кадри, средства за работа и секако лиценцирање на давателите на социјалните услуги, но
ќе се согласите дека во правната рамка недостасува еден многу значаен дел, а тоа се всушност критериумите за мониторинг и евалуација на, односно за проценка на задоволството на корисниците и за проценка на квалитетот на услугите кои што ги нудиме. Всушност, тоа е задача која е оставена на самите даватели на услугата да го воспостават како внатрешна процедура. Од нашето досегашно професионално искуство, слободно можам да кажам дека воспоставувањето на овие критериуми и овие процедури е вистински предизвик, бидејќи оценувањето на квалитетот на услугата е повеќе насочен процес и зависи од многу фактори. Од една страна е проценката на задоволството на корисниците, меѓутоа од друга страна го имаме персоналот и задоволството на персоналот кои што се директно поврзани и влијаат на целокупниот квалитет на услугите кои што ги нудиме. Секако дека како даватели на услуги апсолутно се грижиме сите за квалитетот на услугите кои што ги нудиме, но не сме сигурни дали ги земаме во предвид вистинските критериуми по кои што го мериме квалитетот, некако се водиме од пошироката слика за тоа, колку е квалитетна услугата која што ја нудиме, меѓутоа не сме сигурни дали ги опфаќаме сите делови кои што се важни. Но затоа денес како обучувач ја имаме Моника Габањи, која што е експерт со 25 годишно професионално искуство во управување на проекти, развивање на системи за социјална и здравствена заштита, спроведување на обуки, градење на капацитети во областите на долгорочно згрижување, социјално вклучување, интегрирани услуги во заедницата за лица со интелектуална и физичка попреченост и секако старите лица, која денес детално ќе не упати во начелата и стандардите за квалитет, општо за социјалните услуги, за квалитетот на услугите во домот и услугите за долготрајна нега. Моника, повелете. Okay. Jana, thank you for your introduction part. You covered a lot of things here. I liked it very much. Welcome to all participants for this training today. I'm sure that some of you, or maybe a higher number of you, already were with me in trainings, in previous trainings. The last was long-term care and for the elderly, and the example was how we introduced and how we provide services in Germany, but also I conducted a training on personal planning. Today's training consists of two parts. Now in the morning sessions, we are speaking about quality of services in social care in general, and here about the principles and common quality standards. And in the afternoon session, we are speaking about the long-term care, mainly home care, let's say for the elderly, but also other groups of dependents. And then we go through the definition, assessing quality and improving quality. So I'm not sure now, Eva, are you showing now the slides in Macedonian? Yes. So you can read in Macedonian, and I have in front of my desk the English version, and now we are going through the first presentation. The first part, I will go roughly through that because I think not all of you today have followed the last session about long-term care in Germany, because at the end of the second session in the last training, I started already a bit with this quality
indicators. But let's go roughly today again. I'm referring, when I'm speaking about this, the general framework, and the general framework is in place on an EU level. In 2007, a commission started to work on the objectives and principles of the Organization of Social Services, and then in 2010, they ended up in the results of the Common Quality Framework of Social Services. The abbreviation is CQS. It means the Common Quality Standards in use in the European Union. The main elements to be monitored when analyzing the quality are first the wishes, the needs of the clients, the beneficiaries, and how these are collected. Who was in my trainings about personal planning, we have learned about that. Then the next main element is the translation of these wishes and needs into a reality. It means how to implement this. And the third is the level of influence and control of services, the help, support delivered by those using it. It means the power of control by the user. Why I mentioned this, that the first one, the wishes and needs of the client's beneficiaries and how these are collected, and this we have elaborated during the personal planning training. I mentioned this because through the website you can open this, and again you can go through these trainings. So I will not go through these elements today. Now we are going again to the three dimensions of the service quality. The quality indicators consist of the structure, the process, and the outcome. Eva, it is the next slide. Yeah, so the first three, the quality consist of the quality of structure, the process, and the outcome. And this scheme builds the framework and represents an excellent instrument for measuring the overall care process. In Macedonia, minimum standards are available, and Jana already spoke a bit about that, and they are described in the rule books. But now I have a but, not an and, but the requirements are mainly focused on the quality of the structure, the first item, and what Jana said, also the user satisfaction. And the user satisfaction is in the rule book mainly up to the provider. For me, this is a bit a conflict of interest, but this is just a remark here. So we are going to the next slide. We are focusing on the quality of the service itself as the end product of the whole process. It means the outcome. Then the quality of the process, the way the service is designed and delivered, the process, and what I said, the quality of the structure. Okay, keep this slide, because roughly we go through the quality of structure, what you also have in your rule books, and this refers really to minimum standards. The quality of the structure emphasizes and focuses on the provider's personnel available in relation to the client's needs and the management capacities and the time to be on duty and skilled staff. So you have the team composition, you have the clients, you have identified the needs of the clients, you should have the management capacity, how
to implement the service and the time to be on duty and the skilled staff. These are the main elements when we are speaking about the quality of structure, the professionalism of the manager, who has to have a solid professional education and exam plus additional education in home care or residential care or other care settings, as well as specific management skills. The provider has to ensure qualified staff. This is in your rule book. And continuing education. This is not in your rule book. And we had a couple of weeks ago, we had a workshop with two legal professors. They made an assessment about the current situation till you have implemented the new law. And it popped up that this is a missing part, the continuing education. In ours in Germany, we have to have the qualified staff, but also this continuing education. Then the access to the service, 24 hours, 7 days. I'm not sure whether this is in your rule book. I think not. Providers have room for cooperation among each other in order to guarantee access for clients at any time, and as well as provision of all types of services needed. So this is the minimum standard when we are speaking about the quality of the structure. And now I would like to go back to this general EU political context, because here we have a much broader view and not just focusing on the quality of structure. What I said in 2010, they adopted the objectives and principles of the Organization of Social Services. There is somebody has the microphone on. And this comprises of, it should focus on person orientation. I will go then later step by step through these items. The person oriented, designed to respond to human needs, provide protection from general as well specific risks, support families in their role in caring for both young and old family members, as well as for people with disabilities, preventive and play socially cohesive role, contribute to non-discrimination, improving living standards and quality of life, ensuring the creation of equal opportunities for all, and enhancing the capacity of individuals to fully participate within society. And the principles are importance of the process of standards development, the person-centered. It has to be verifiable, flexible, universal. You should pilot it, you should train your staff how to implement it. You have a periodic review and the user's involvement. The next one. And now I go through these items that I have mentioned. The process that led to creating the standards is equally important as the standard itself. Then it has to be person-centered. The standards stress the orientation towards the personal goals of service users, which allows the abstract ideals such as dignity, full life,
etc., that can become quite specific. It has to be verifiable. The standards have to set measurable and verifiable criteria, not just a draft law or a regulation. The flexibility, the development of quality standards should not lead to standardization of service delivery. It means it has to have a unique approach for each client. The next, the universality. It is necessary to ensure that the standards are applicable for any social service, regardless of its character, the size or legal status of the facility. What I said, I'm presenting now the general approach. Then what I said, piloting later when you introduce it, and then the training of the staff following all this process. The next slide, the periodic review. The quality standards or principles must be developed with the possibility of periodic review so as to facilitate their continuous and progressive improvement. In other words, the legislation should allow flexibility in auditing standards and so on. At that point, I can say in the course of the project, here now in parallel, we are working on the next action plan for the government for the years 22nd till 24th. And we already within the team, the project team, but together with our partners from the ministry, we have stressed this point that in your present legislation, where you are sticking on the quality of standards, this really has to be widened to the process and the outcome for all groups of clientele. This is just information in between. The last here is the users' involvement. Users and or their representatives should be involved in the initial definition and development of a system of standards, as well as evaluation of quality at all stages of service delivery. This is what we say, the power of control by the users. So now I'm going through these common quality standards agreed by the EU, and this consists of 3 chapters. In the first chapter, you see on the left side the principles, and on the right the criteria. I will not go through everything because this takes too much time. Even I have to admit that I don't have a watch with me, so I hope we make it in time. The principles are good governance, partnership, and the rights. Good governance, the criteria, good management, accountability, annual planning, collection of feedback, systematic quality improvement, and partnership among all partners involved in that cycle, of course, also the beneficiary and the families. Then the rights, non-discrimination, complaint management, freedom of choice, self-determination, access to advocacy. We go to the next. And the next principle is participation. It means that all stakeholders, as well as the beneficiaries, have the same information and the relevant information for them relevant. Person actively involved in decision-making, empowerment. That's what I already stressed. The competence of the staff. This
refers more to the quality of structure now, skilled professionals, working condition, training of staff, staff level, staff ratio, volunteers. Then the ethics, there should be the internal ethics, respect of human dignity, ethical codes, etc. Then the third, the principal areas, the person-centered, here tailor-made services, proximity, affordability, tailor-made services we have in the personal planning, then the comprehensiveness, holistic approach, promotion of quality of life, seamless provision of services, access to multidisciplinary support and services, and the last is result orientation, benefits for service uses, results, records of outcomes, reviewing results, transparency of results. I have here two examples. I will not start with the first one because this is very detailed. It is the agreement on the provision of services, which means the social services are provided to the users on the grounds of a concluded agreement on the provision of services. And the agreement will stipulate all important aspects of the service provision, including the personal goals which the service should fulfill. And then you prepare a contract between the service provider and the beneficiary. And in this example, it goes step by step through the contract. I'm not going through this example. You can read it then later, because I don't want that we run out of the time. I go to the example complaints procedure. The user, is it that one? Yeah. The user can complain about the quality or way of the service delivery without being themselves in any way jeopardized by doing so. This is very important. For this purpose, the facility has specified and asset internal rules which both users and employees are acquainted with. So from two sides, this has to be clearly formulated. And now we go to the criteria. The next slide. The users are informed that they have a possibility to complain, how to make the complaint, and who will deal with the complaint, and how the procedure is conducted. The facility, the employees, the service providers are also acquainted with these procedures. From the rules for making a complaint, it is clear to whom the user should address this and who else is going to handle these complaints. It can be the employees, the managers, and who is entitled to participate in this complaint procedure. If the dissatisfaction will not be solved in a way that the users is satisfied with that, the users can go on a next step and can appeal to a superior or an independent body with a request that the complaint procedure should be investigated. The next is the conditions for filing and handling complaints are safe for the user and enable a fast and appropriate solution. The period for resolving is adequate. The next file.
the complaints are solved in writing and are filed. The complaints are recorded in such a way so that they correspond to what the complaint intends. The user who complains has the possibility to choose an independent representative to act on his/her behalf on the complaint. If needed, the user will have an interpreter at his/her disposal. The rules for filing and handling complaints exist in a written form, and they are in such a form which is understandable for the user. So this is just one example out of all these before principles and criteria I have shown to you, and I would like you, Eva, now to show the video, because the video a bit summarizes what I have presented. I know that this morning session is quite theoretic, but nevertheless, it's good to discuss this then in the working group and identify a bit what is in place in your system and where are the gaps. And in the afternoon, we go more in the practice. Now the video, please. Scotland's new health and social care standards set out what people should expect when experiencing health, social care or social work services in Scotland. They seek to support better outcomes for everyone, to ensure that people's well-being is promoted and their human rights upheld. Because they describe what people should expect, the new standards will help to drive improvement, promote flexibility, and encourage innovation in how people are cared for and supported. People working across care, health and social work should use the standards to provide high-quality care for the people they care for and support. What are the standards? Throughout this short film, standards is used as a collective term to describe both the 5 standards and the descriptive statements which set out the standard of care a person should experience. The 5 standards are: 1. I experience high-quality care and support that is right for me. 2. I am fully involved in all decisions about my care and support. 3. I have confidence in the people who support and care for me. 4. I have confidence in the organisation providing my care and support. 5. I experience a high-quality environment if the organisation provides the premises. The standards are underpinned by 5 principles: dignity and respect, compassion, be included, responsive care and support, and well-being. The principles reflect the way that everyone should expect to be treated. Who are these standards for? The standards are for everyone. Irrespective of age or ability, we are all entitled to the same high-quality care and support. The Care Inspectorate and Healthcare Improvement Scotland will take into account the standards when carrying out their inspections and quality assurance functions, and when making decisions about care and health services which are, or are applying to be, registered. But the standards are not just for inspection. All services and care staff should use the standards as a tool to evaluate and improve how they provide care. The standards are relevant for a wide range of services, from childminding and daycare for children in their early years, to housing support and care at home for adults, to hospitals, clinics and care homes. They are relevant across planning, assessment, commissioning and delivery. As well as individually registered services, the standards apply across NHS and social work. The standards do not replace or remove the need to comply with legislation which sets out requirements for the provision of services. Instead, they describe what people should experience. Health and care services will continue to follow existing legislative requirements and best practice guidance which apply to their particular service or sector. The standards should be used by services to help plan how they will deliver high-quality experiences for people. Leaders and staff should consider the question, how will we ensure people's experiences are consistent with the standards?
Current best practice guidance can be found on the Care Inspectorate and Healthcare Improvement Scotland websites and from many other sources too. Principles. The following principles are some examples of what the different standards look like in practice under the different themes. Dignity and respect. My human rights are respected and promoted. I am respected and treated with dignity as an individual. I am treated fairly and do not experience discrimination. My privacy is respected. Compassion. I experience warm, compassionate and nurturing care and support. My care is provided by people who understand and are sensitive to my needs and my wishes. Be included. I receive the right information at the right time and in a way that I can understand. I am supported to make informed choices so that I can control my care and support. I am included in wider decisions about the way the service is provided, and my suggestions, feedback and concerns are considered. I am supported to participate fully and actively in my community. Responsive care and support. My health and social care needs are assessed and reviewed to ensure I receive the right support and care at the right time. My care and support adapts when my needs, choices and decisions change. I experience consistency in who provides my care and support and in how it is provided. If I make a complaint, it is acted on. Well-being. I am asked about my lifestyle preferences and aspirations, and I am supported to achieve these. I am encouraged and helped to achieve my full potential. I am supported to make informed choices, even if this means I might be taking personal risks. I feel safe, and I am protected from neglect, abuse, or avoidable harm. Од првата група презентер ќе биде Наташа Андова. Ја поканувам да ги, иако не довршивме во целост, ја поканувам да ги каже забелешките кои што ги имавме, нели, во рамки на нашата група. Наташа? Им благодарам на сите за продуктивната дискусија. Имав чувство дека времето ни беше кратко и не стигнавме да дадиме еден финален заклучок и би почнала токму од таму од каде што не довршивме во малата група. Сите заеднички се сложивме и ја истакнавме важноста практично на тимската работа. Во директно, значи, во корелација со давање на квалитетни социјални услуги до крајните корисници, односно таа сплотеност, кохезија, меѓусебна соработка, размена на знаење и искуства помеѓу членовите на тимот, помеѓу квалификуваниот персонал кој што ја дава услугата, директно се одразува и на квалитетот на самата услуга, односно тоа што го мериме како задоволство кај крајните корисници. Заклучивме исто така дека е важно и најголем дел од нас квалитетот на услугата го мерат преку фидбекот кој што секојдневно го добиваат од самите корисници или доколку корисниците не се во состојба самите да го изразат задоволството, односно незадоволството, тоа го добиваме од членовите на потесното семејство, со кој што исто така сме во секојдневна комуникација. Некои од нас квалитативно го изразуваат, односно го мерат квалитетот, преку квантитативно, преку бројот на корисници кои што веќе ги имаат и преку задоволството на корисниците кои што го спомнавме. Други преку редовни домашни посети, преку разговор лично со самите корисници или најмалку еднаш неделно во комуникација
со корисниците и членовите на семејствата, што е тоа што им се допаѓа, односно не им се допаѓа од услугата која што ја нудиме. Заклучивме исто така дека независно од состојбата во која корисниците се наоѓаат, еднаквиот пристап кој што ние како професионалци го даваме на терен е исто така клучен и многу важен за квалитетот на самата услуга во крајна линија. Нешто што беше специфично и вредно да се сподели е дека конкретно СОС детско село во нивната програма за работа со тинејџери од 14 до 18 годишна возраст, покрај тие стандардни писмени прашалници, каде што бројчано од 1 до 5 го оценуваат задоволството на тинеџерите, на младите кои што се нивна целна група, истите покасно статистички се обработуваат и се даваат предлози од нивна страна кои што се разгледуваат на повисоко ниво, а врз основа на тоа покасно самата организација изработува годишни планови и програми за работа со младите. И многу важно, мултидисциплинарниот тим кој што работи, исто така имаат нивна оценка, односно евалуација која што им ја прават надворешни соработници. Затоа што само така сметам дека квалитетот на услугата би бил, само така би дале и би допринеле во давањето на најквалитетни услуги до крајните корисници. Доколку и самите ние како професионалци сме исто така евалуирани, оценувани за нашиот квалитет на работа кој што го даваме на терен. Ако има некој од групата да се надополни, слободно го поканувам. Дополнително беше кажано дека тимбилдингот кој што го имате исто така влијае на подобрување на квалитетот на самите услуги. Колешката од домовите кажа дека од Светла Надеж беше чином, кажа дека имаат редовни состаноци на кои што евалуираат сите предизвици со кои што се соочуваат, ги евалуираат на тие состаноци, секако дека квалитетот најмногу го мерат преку задоволството на корисниците, и директна комуникација со корисниците. Повеќето представници во групата на чии нема започнато се уште со услугата за да споделат искуство, исто така две учеснички од општина Ѓорче, кои што сега се во фаза на разработување на советот за социјална заштита, си кажаа дека не можат да споделат искуство, меѓутоа дека наследните обуки веќе ќе имаат резултати од терен. Тоа е во ред. Наташа, благодарам. Сега ги повикувам представници од втората група. Дамјан? Да, Марија, повели слободно, подиумот е твој. Благодарам, Дамјан. Добар ден од мене и поздрав до сите. Посакувам убав ден и успешна работа. Тема на дискусија на втората група беа неколку критериуми за кои што требаше да се дискутира дека недостасуваат во работата за квалитетно давање на услугата за грижа и нега во домот. Значи тоа беа добро управување, партнерство, права, учество на корисни, компетенции на вработени, етика, фокус врз корисникот, сеопфатност и ориентација врз резултати. За дискусија зема учество од општина Берово, кој што партнерството го истакнаа како еден од најголемите проблеми од критериумите кои што беа наведени. Рекла дека во општина Берово нема капацитет на невладин сектор за спроведување на оваа услуга. Нема ниту една невладина организација која што би можела да дава вакви услуги и се сведува на општината, Центарот за социјални работи, како и домот за стари лица. Единствена, значи, во Берово кој што ја дава оваа услуга е дом за стари лица, а невладиниот сектор би требало да изгради своји капацитети во соработка со општината и фондовите кои што може да се искористат да може да се пристапи кон давање на вакви услуги и нормално на добивање на квалитет на овие услуги. Потоа за дискусија се јави од Црвен крст од Почани, кој што рекол дека се во завршна фаза да станат давател на оваа услуга. Имаат обучено 16 негователи и во процес е на мапирање на стари лица кои што би ја користеле оваа услуга.
Во поглед на квалитетот тие имаат направено 2 формулари, во кои што едниот формулар би бил да се процени квалитетот од страна на корисниците на услугата, а вториот формулар на самите даватели на услуга, на негователите, затоа што битно е и нивното мислење и нивното задоволство од спроведување на оваа услуга. Тие ги имаат, значи, минималните стандарди исполнети и се надеваат дека со тек на времето, со тек на самото работење, ќе ги увидат слабостите и за почеток ќе започнат со 40 корисници, но се во план да го прошират опсегот. Од модераторот беше поставено прашање дали во тимот имаат социјални работници, кои што се најстручни за да ги проценат потребите на корисникот. Црвенка се рекла дека нивниот координатор е стручно лице, социолог, кој што и тие во Црвен крст остваруваат контакт со матични лекари, кои што најдобро ги познаваат самите лица кои што имаат потреба од оваа услуга и на тој начин ти имаат најголема улога во процесот на мапирање на тие корисници. Од МТСП се јавија за дискусија и рекоа дека секој, значи, кој што е давател на оваа услуга доставува годишен извештај за самиот квалитет на услугата, но тоа можеби не е нешто доволно затоа што у суштина тоа е, значи, повеќе шематски, значи со самиот правилник се определени и часовите, значи тука зборуваме за квантитет, меѓутоа самиот квалитет понекогаш се губи затоа што во часовите кога, значи, самите часови можеби е подалечено местото и се извинувам. И потребно е да се губи време во патот. Значи, општата констатација на групата беше дека оваа услуга, значи, е во самиот зачеток на развивање и во моментот самата палета на даватели на услуги не е богата, но во иднина се очекува оваа услуга да добие на своето значење, да има поголем број на даватели на оваа услуга, на тој начин, значи, и откако ќе се достигне оној квантитет кој што е потребен за да се опфати капацитетот, дека ќе се добие и на квалитетот. Исто така, од Црвен крст почна рекла дека давателите на услуги ќе бидат облечени во униформи, тие сепак ќе представуваат институција и со тек на време ќе се надминат стереотипите од тип дека за старите лица се грижи некој друг, значи туѓинец, а не членовите на нивното семејство. Значи во како проблем си самиот стереотип од страна на оние кои што имаат потреба од оваа услуга, значи постои така некој отпор затоа што менталитетот веројатно е во прашање. Се надевам дека опфатив се што беше дискутирано во нашата група, доколку некој сака нешто да дополни, доколку испуштив нешто, се извинувам, ви слободно може да се дополни. Благодариме, Марија, на деталното излагање. Навистина сте имале плодна дискусија во вашата група. Сега ги поканувам представниците од третата група, групата на Ива. На Радомир, извини, Јана. На Радомир, во ред. Јас сум четвртата. Ти си четвртата. Да. Во ред. Што? Од групата на Радомир? Да, тоа беше колешката организира, мислам дека водеше забелешка од нашата дискусија, доколку сака да презентира накратко кои беа нашите заклучоци. Тука сум. Значи, во нашата група повеќе фокусот беше на евалуацијата. Некои од колегите се изјаснија дека прашањата за евалуација сами ги изготвувале, други па се изјаснија дека не им се допаѓаат прашалниците што биле пратени за евалуација на корисниците, па пробале сами да ги направат, додека од била се изјаснија дека имаат сами направено прашалник кој што се состои од 6 прашања за личните асистенти и корисниците. Исто и така истакна дека е важно разговор со корисниците, да се сослушаат нивните потреби и контроли за работата на личните асистенти. Доколку има некој да каже нешто, нека го даде.
Па да, дискусијата тргна од таму дали се опфатени сите оние, да кажеме, начала, критериуми за кои што зборуваше Моника и дека како единствен инструмент со кој може да се увиди каква е реалната слика е токму евалуацијата што ја спроведуваат во врска со услугите што ги даваат и се покажа дека различните даватели, да кажеме, на социјални услуги, тоа го постигнуваат со различни прашалници. Сите спроведуваат евалуација, но ете имавме пример токму нели во Струмица користат готови прашалници што ги добиваат од Скопје, од Црвен крст, кои што се прилагодени спрема оние стандарди кои што се опишани во правилниците, додека пак мислам дека беше примерот од Сјурайдер, дека нивниот прашалник, на пример, е во согласно со стандардот за меѓународниот стандард за квалитет. Колешката кажа точна референца ISO 9000 и нешто. Од општина Ѓорче Петров имавме интересен податок дека и ти имат, на пример, тргнато со давање на одредени услуги на корисниците, но има дојдено до заклучок при самата имплементација на тие услуги дека клиентите и не се многу задоволни, не во смисла што каков е квалитетот на услугите што ги даваат, туку од самите услуги што ги добиваат, дека не е тоа што им е потребно, така што навремено луѓето од општината се освестиле дека и треба да направат еден вид на анкета меѓу самите корисници, да увидат што е тоа што навистина им е потребно. Сега да не навлегувам подетално кои биле нивните наоди, но токму ете на тој начин утврдиле што е тоа што всушност клиентите го очекуваат од општината во тој домен, така што веќе имат реална представа за потребите на терен, на еден начин направено е мапирање, сега чекат соодветна прилика преку соодветни проекти со Министерството, евентуално и со други партнери, да може тоа проектно да го спроведат и да го реализираат. Само тоа би го додал од тоа што се дискутираше во нашата група. И начално беше даденете заклучок дека во однос на квалитетот на услугите што се даваат кај нас, секогаш има простор за подобрување како тоа ќе се изведе, но во суштина опфатени се сите оние начела за кои што зборуваше Моника и она што како минимум нашите правилници го предвидуваат, се спроведува во дел. Супер. Благодариме, Радомир, за твоето дополнување. Сега е групата на Ива. Да, од мојата група исто јас ќе се обидам на кратко да презентирам, секако доколку нешто пропуштам ќе ги поканам и колегите. А би се надоврзала, односно би продолжила на она што со кое што Радомир заврши. Општиот заклучок е дека сите услуги сега се воспоставуваат и дека апсолутно можеме да евалуираме до каде се одредени области од стандардите во рамки на неодреден квалитет, каде постои подобрување. Дури и кај давателите, во групата во која што јас бев, имаше мешана структура, значи и од државни и приватни даватели, односно граѓански даватели даватели од граѓанскиот сектор, каде што беше кажано дека недостасува партнерство, да семејствата се тука, професионалците се тука, но дека и партнерство во однос на вклучување на други институции на локално ниво, за подобрување на еден општ квалитет кај животот на нашите корисници е потребен, но и за истиот секогаш дека треба индивидуално да се пристапи и индивидуално да се планира. Во овој момент на воспоставување и од почеток на имплементација на самата услуга, дел од давателите на услуги нотираат дека потребите се премногу големи кај нашите корисници, дали тоа станува збор за стари лица или за лица со попреченост. И во тој случај самиот давател на услуга, професионалецот, негователот или асистентот се наоѓа во една состојба да премногу има побарување од самиот клиент и дека тука треба се воспостават одредени граници, односно учеството на корисникот е препознаено, но размената на информациите во однос на кој е обемот на работа и обемот на активности кои што може тој давател да ги врши, се уште треба да се дефинира, односно да се работи на подобрување во однос на размената. Беше
потенциран и етичкиот кодекс кај стручните лица, дека важно е да се работи на секогаш подобрување на вештините на професионалците, на давателите на услуги во однос на нивните знаења и компетенции. Дел од граѓанските организации веќе во рамки на своите програми, односно својата работа, можеби некако формална едукација, но дефинитивно го истакна дека неформалната едукација и размената на искуства кои што ги имаат со нивните колеги им помага да се справат и да се надоградат себести, да изненадат решение по тоа со што ќе се соочат на терен со одредени корисници и на тој начин ги, да речеме, ги анализираат сите тие податоци и податоци што ќе ги соберат и како искуства од страна на во рамки на својата организација која што ја дава услугата. Така да јас тука би завршила, освен ако нема некој од колегите да додаде, таа се на се беше потенцирано дека холистичкиот истап, партнерството, самите даватели на услуги, прибирањето на податоци, сите оние општи стандарди кои што беа напоменати од страна на Моника, се во зародиш и треба да излечеме уште извесен период да помине за да можеме ние да ги стекнеме сите оние места и елементи каде што треба да се подобрат, но веќе на почекот се нотирани одредени простори каде што подобрување е потребно. Така е, супер. Ива, да, навистина е така. Многу би супер заклучоците од вашата група. Сега, нели, пред да направиме кратка пауза, би сакала да ја покана Моника да, нели, го заокружи овој прв дел и секако, нели, доколку имаме дополнителни прашања до Моника, нели, на кои што сакате да одговори, да ги поставиме. Thank you, Jana. No, I don't have questions. I just followed the 4 group discussions and what you have presented. There is a repetition. Important is the teamwork. Then the partnership with others, but also I think within the team, you will see in the afternoon session. What I also very much liked, that there is the intention to conduct with the questionnaires, the satisfaction of the users and the staff, because this is also a sort of teamwork. Then yes, it was in the second group that this annual reports is more or less a quantitative report and does not reflect the other quality experts. In the group 3, what is also very important, it was in what Radomir said, with this client satisfaction, that it does not, the result does not reflect the quality of the service, but the content of the services. So this I think is also very important, because I remember the last time in the last training about long-term care, there was a question from my side in the working groups, how it goes with this new assessment instruments used by the centers of social work and used by the medical doctors, and especially the results out of that, whether the result reflects really the needs of the service for the user. And there was a big question mark, because it turned out that the medical doctors, I think they use more the ADL questionnaire and the others the EADL, but in fact they should use both when they assess. So this is very important to note.
And what else was? Yeah, in the fourth group also, Eva mentioned the partnership and the individual planning. So we have some highlights together in the reporting of the working groups, and we should keep this in mind also for the afternoon session, because the afternoon session will go a little bit, it will reflect that, but it will go a little bit beyond that.